gagawa po tayo ng carrot banana cake. Yan, ito po ang ating mga ingredients. So, to the left, I have a plain flour, carrot, self-raising flour, lightly beaten egg, bicarbonate of soda, brown sugar, banana, and ground cinnamon, and mixed spice. Yan. So, umpisahan na natin, guys. Okay, so pagsamasamahin na po natin yung mga dry ingredients. So, unahin natin ang ating isi-sift na natin itong ating plain flour. There we go. Yan. Yung ating self-raising flour. Ating bicarbonate soda. Ayan. Ground cinnamon. And ating mixed spice. Ayan. So they're all there. Just mix.
sila sa aking baking dish. At paalala po, hindi po ako expert sa pagbe-bake. Kaso lang, yung anak ko, gusto niya kumain daw ng banana bread o banana cake. Pupunta kami sa beach bukas. So, ayan, tamang-tama babaunin namin. Ayan. Try natin, bakit hindi? Diba? Wala namang mawawala. Ayan. Diyos ko, excited na ako makita ang kalalabasan nito. Kung palpak man guys, okay lang. Kami lang naman ang kakain. Titignan natin kung anong kalalabasan ang banana cake, carrot banana cake ni Tita Ching. Yan. Kung maganda kalalabasan, gayahin ninyo guys. I will recommend it. Pero kung hindi, edi wag nyong gayahin, diba? Yan. Pinaghahati ko sila, hating kapatid sila. Ayan. Okay. Ayan, kanina pa po naka-preheat yung oven. So, ilalagay na natin. Okay, so kanina pa po naka-turn on itong aking oven. So, ilalagay na natin sa gitna. I'm excited kung anong palalabasan nito. Ayan. Guys, check na natin guys. Baka luto na siya. Baka sunog na. Okay. Tignan natin. Tusukin natin ng toothpick. Ayan. Malinis na yung toothpick. Ilang minutes pa ba? Tapusin na natin to guys at isang oras na nakakalipas. Yan. Okay. Nakamasulog pa. Ito na guys. So, tanggalin natin dyan. Ayan, madali lang kasi hindi siya dumikit dahil nilagyan ko kanina ng oil. Okay. Ayan lang muna na. So, ayan na guys. Cool down ko lang guys bago pwede na nating hiwa-hiwain after. Yan, may baon na kaming pang beach bukas. Yan. Guys, mukhang success naman. So, if you want to check the complete list of or exact measurements, you can click the description box below guys. Okay? Thank you. Masarap naman. Yum. Moist naman siya. So, I don't know. Yeah, so, maybe yung mga nanonood dyan na talagang magaling mag-bake, please comments down below kung ano ang
problema dito sa aking banana cake. Mukhang hindi siya umalsa eh. Masarap naman. Masarap naman guys. So yan guys. Ang aking carrot cake. Carrot banana cake. Ayan. Pinagsama ko yung carrot at banana cake. Masarap pa rin ipang kape. Mega thank you sa ating super chatter last night na si Jeannie Falcon. Thank you sis for sharing your blessing. And mega shoutout po sa ating super alaga o UPS Rexy Vlog at Alni TV. Mega shoutout to all Tita Ching Alaga, Theus Vlog, Bells Japan, Lucy Takuban, Crystal Wanderlust Diary, Shahar Explorer, Cecilia B. Arlan, Bianca Puppet, The Beef Channel, My Cuisinier Pampanga, Kristen Validor, Noreen Iway, Roots Lagura, and Kuya Parts. Please connect to all my alagas. And thank you for watching. See you again tomorrow guys in my next video. Keep safe everyone. Bye!